IBM filling station at Echem, Casablanca City Park by Free Tremecrum, Winner Sport. So adishimamba ya bibia aha ensam de akoso wo man gane mu de di kane de di tie na ya bo de akuti sen na prem to braka sebo a ye de besom mo ensam ne de obeti ebini se na se no ya de achese eye private schools ahodo nyina mpanyufo e de abasobode akwakoma aban. Dr. Kassela to force in a chimchess prempren de Ghana economy no ejinane naso brane. Agric minister so say enchekura nkokon ketenkete initiative ne bepa wontuma. Na Haruna Idrisin so e ka sembe ni nyina fa yesuku nkwada ye mo ba be kosuku ensembai e no panyini e ka. Awie kase be ya dana ya bofo bi adaroma na to semani bia maye say yemfa so mo kase bokwan so Adom 90 Enterprise eye Anasayas Electricals that school Juliet Bread Plastic phones and accessories and a special eyes natural mineral water so boy chi don pampia or more any above for moto simani bia maye say yam fansu mo kase bokwan so akenkan for ye me mame akosia akon awie menne mame amma aduwa Africa no emu enchemuni Dr. Kasia to bafo say ye Ghana ye won na hwe ye sika sam so en wagina simpie ne apostle wo chenchese prempren de obepiem o man konkono Ghana ha pa de economy na sabi etete pansam ye no wa manager ne naso ye poni ni mpanyefo enu to wa catch investors o mo amahodo ni naso so wa mbra na o mo fa musika mbe hye dwumadie bi mpaso mu di wa Ghana ha na ya de o catch wa mo se ensi from the biara da no de nsem wanyina to dwa wa bro kopiemu e Washington DC brand na 2025 IMF and the World Bank annual meeting ekwaso na wonimanyafo ejina simpie ni apaso e de ensem wei eto central foni. The outlook looks very good. We are enshrined into law a number of structural reforms that will ensure great stability, and I believe that Ghana is on track not to reverse. Conclusion, I want to say that Ghana is on a measurable recovery path, reflecting in the number of things that we are seeing. We are seeing stronger macroeconomic fundamentals. We are seeing our debt levels declining fast. Growth is projected to rebound strongly in the last quarter, driven largely by the private sector and the rest sector. Inflation is expected to ease and remain single even do better next year. We are on course to achieve our 1.5% of GDP annual surplus by end year. Onipo kasa ye Ghana ye nsa na hene Dr. Kassela to ba 14 nka eneti Ewusia yentu so wonsemu na chese wosofo wo hwe eye yekua nsem so ewo maimu eye onmenyamfo Eric Opoku wono enna wode nsem bia to dwane nsem nyina nsem kokon ketenkete initiative Ghana mampani John Dramani Mahama yese wode beba na tumi aboa pa na chese dodo na enama ye kra no chese amano ne mekire nkokoyi yetumi aye bi wo mai Ghana ha chese yedue ye bomode anya nkokonom ya de betumi aboa ne enso enya bia ye beton ne enso enya bia wie eno na nam so chese wode menyamfo ekọ dwumedie bia sia dwumedie ne ye World Food Day celebration wakọ sia chese wonya microphone na wakasa na chese enche kura Ghana mampani John Dramani Mahama bosumia nkopim na wie ye de no de chese sa nkokọ ketenkete initiative no ya pa wontumo sia no wode ba no a wode nkokọ ketenkete ebra obi bia na nipa no wanye no enye so wode ko ketenkete nkwa na ebra wode na mmom ne ndua na ne ho ka ho nyina wode beka wo se na betumi abo na o my Ghana nkokọ na ye kra eye nkokọ fosa ye kra ba o maimu no eso abomodia etwa result. Through the poultry farm to the table project, 50 commercial farmers are producing 4 million broiler birds annually, while 500 SMEs are contributing another 3 million birds for local consumption. Alongside this, the Nkokwan Kitenkete or Backyard Poultry Program is empowering about 60,000 households in all the 276 constituencies to produce 3 million birds. Special package under this is the targeting of single mothers
and persons with disabilities who are receiving about 550,000 dual-purpose broiler birds to support their livelihoods. This initiative supports climate smart poultry production, enhances household nutrition, and strengthens livelihoods in rural communities, and reduces poultry imports worth between 300 and 400 million US dollars every year. For decades, FAO has been a steadfast partner in Ghana's agricultural development, working closely with the Ministry of Food and Agriculture, MOFA, to advance food security and nutrition. Together, we are implementing several impactful initiatives in areas such as irrigation, post-harvest management, and livestock development, including the Nkokon Kitenkete Poultry Initiative. As we celebrate World Food Day and the FAO's 80th anniversary, we recognize that its global initiatives, such as Hand-in-Hand Initiative, the One Health approach, and the Innovation Policy Labs are directly relevant to Ghana's journey. Let me take this opportunity to acknowledge our invaluable partners, the Ministry of Fisheries and Aquaculture Development, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Food Program, Amen. Onyunyo for Eric Opoku ye Agric Minister nenkane kwatenu. Betwaso won semfo from na me de mani kyeremu e wase ye hwe ye humasia so e wo manga na mu ha na okopie wasa aseye hwa na opanyina wadanom e ye Harry na Idrisu na okasei wo chenche semprempre no private school na se de omoni abanyate ase se omobaji eye free education na tum no enkwada mako be ye 25,000 ene de omato eye private schools ahodo atwa hye mu wo manga na mu ha na ne kwakra mu no wo chenche se yade a aban entwa school fees o se wo twa school fees said the government for no ye ne nemom no bibia ye friend to say allowance no akwada bia benya sika ye 994 per student inti akorabia ni tisika ye betua eno no na wo twentwe se yade beboa ye pa na ne kwakra mu no wode to so woda ye mpanyimfu a wo moda eye private school na hodo ni nyina no so magenti ase apam atum na aban hyehye ye odi gu akwam ni nyina na ni so ade hunu no ebomu kakra yentie senia when manyafo Harry na Idrisu esu echechre nsemu faye. This pilot stands at 44,000. Government have been able to place at least 25,000 to the private school. Government is committing to provide a stipend to support the transition of that category of students moving into private schools. That's negotiable. We will still discuss as and when we can help you to up it. We'll be able to do so. But for a start, that's the commitment we make to the Ghana National Council of Private Schools for this pilot inclusion of selected private schools in the provision of the senior high school education as part of government effort to end double track. Also for Ghana yen suku samso na se humasia ho samso won munya for Harry na Idrisu na enu na wopanyina wada eye conference of heads of private second cycle schools woni munya for IK Mensa enso ede aba aban abaso ne nsem nyina ne se sa na motu aban atu ya de beboa papa wose we nyina che sa aban ye be humasia wo maiga na mu a eye de nani die kire pa wose private school awodu a che sa aban amomade aboa na che so mo so kwakoshe free education mo no we ya de betumi abo na humasia wo maiga na mu no etumi atle. For now, beyond this pilot system, he is going to place only day schools to act by the payment of 994 cedis for a child in private school, private second cycle school. Now, what is happening is that we know there are some private schools that have different payment, different plans and different payments for boarders and all that. So if you are placed as a day student and you think your child comes from far and want to access boarding facility of that school, that play school, then you sit with the school and then pay the difference between what the school is charging. For example, if it's 2,000, it means government has already paid or is going to pay 994 for that child who has come there. It's up to you, the parents and the school, to pay the difference of, let's say, 1,060 cedis so that the child becomes a full-time boarding student. So what the government is giving us now is for day students, and they are to pay only, a government is going to pay 994 cedis for this pilot program. And you kwati your opinion of the conference of heads of private second cycle schools and no wo IK Mensa.
Yada so gyinamu ewo ye humasua ho nsem so na ye beka ye hye no so nchepi na ye achechofo mo chade wo suku ahodo na motigu mbonte so eche so mani abedi ye pani nyanse o ma ye adwuma ba ya bosomia wo ho na so aban enche wo mo kan to mo ye kire mo den pan de bibi kokwa bibo bi nse bibo muti ne mo nan ekutekuta akire de ya twetwetwe so ne eniema ade a na eno achi no na beto mbonte so se eye Ghana Education Services ade abeto mbonte so mo twem se eye ade fona ye di omoka ni nyina ba ye 6000 ene de to aso no aban ede nhihye ye bebre agu akwan ma enche kra ye be frasie atwetwa omoka se de be omo su benya musika de ahwe omo hafa na wonipa wodi domanim ede nsemtrofo twetwe nkomo ede energy sam yutum monte so eye Deputy Director General Smile Guva Zizi ene de ensemi ato eye ensemtrofo no se ento ase yendru eye November 2025 de eye ade na eye asoye hwe yen sikasem so ene asoye hwe yen humasua so aka omutia bom na asede bi esese sefata a omoye ma chichafo ni nyina no matumi ede nepa agu akwenti we de eye atadwe yare atede enne which is to inform the general public that following the approval from cabinet on the extension of financial clearance granted in 2024, the Honorable Minister, through the hard work of our sector minister, Honorable Aruna Idrisu and his team, they will be given the green light and be directed to immediately complete the process of mechanization and payment of all recruited staff who are yet to be paid. And this payment will be done by end of November 2025. This unpaid teaching and non-teaching staff of GES, they are about 6,249, and we are going to start the process right after this conference to ensure that it will be paid by end of November. Deputy Director General and Yakwati Ninken Smile Juzi and Ka ena medin kaka si akwakoti na Adom 90 enterprise na mekanfo ediamo ehwie eyade be na wo pe ato excavator ene ne ho pempena de ni nyina de bomodin ne bobramu e wa Adom 90 akache sani na wo pe eye dozer grader ni pillow da ni nyina wakofa bi eye China any Indian machine papa na ne bono so eda form e bia wote menka wonyanka beto bi pa na so sika sem no enya ba no installment plan wonti ene ehye edeto ho e bia nso yes so ewe Adom 90 health and beauty care no FM product no benya bia to ho Daffy product no benya bia to ho ban pure honey any Indian foods ni so a eyade obenya bi na Adom 90 barbering shop ne de akwadati obeyi penyinity obeyi shaping shaven bibi bia pese ye otinu kama colors no statifully black eko wanim de opa bia be ka otinu yomu kama atimi ede amount atchem ene ebuto green light Adom hardware building no first floor ena ubehu yen ewo ho 0248 783847 and 0208 123276 na Adom 94 ebeje wo so anasayas ena mekanfo ede amount cables papa efie socket na wo petrank LED bulbs lamp holders extension boards heaters ene de keka ho ene nyina Ebane blender, generator, TV, air condition, washing machines ni nyina so a ode bomadian so be piemu e wo anasayas osanso tonton phones ene ehon pempena de ni nyina ti phone asem bia no bomadian de bowram e wo ho 0598 461345 and 0500 471616 eyade anasayas ebeje wo so idon kwa haya ne ebutu atechim ya ne eye lighthouse asafono ene di enhwani mu na waba ho na bibia atimi ato aso every eho na eye that school ena mekanfo ede amount savings account ye bebie shares ye bebie child education ye bebie first deposit ni na ye bebie amokama kama ba sika sem ho dia fa wujide ni na bewra ye that school mu na ya dia ye be ma ye ma wonsa ensi from the biara da se bia wo bia adwuma bi na wo pesika ede ahyemu akọ eyade mpanyifo no betena se na ensenka ye ba ko mienu mense bia mu ni wadi ni amosika
ama aja kwahye wudwumadie bi a wudi yam branches no Ghana na afuati fini atoye ni na ya sheta wo babia sehwe kwai wase akropon dia so dunkwaye wo ahase Central Market former fishing corporation dynamo and now pay main office in so ye beneye forestry commission no aya no afrayen e wo 0332 228000 na that's cool and penyifo betimi ene watwetwe enkoma ma wonso de openina no onsa atimi aka Juliet bread na mekanfo ede amount eye milo na ope bata ede de keka honi nyina de bombaden ne borom ewe Juliet akache wede na wo ye engagement birthday bia occasions biara ekoso no wo de bombaden ase wo be frey Juliet na obebo penisa no kama etimi ede amamo yasanso ton ye minerals ni because fanta ene de keka honi nyina eye na bad de keka honi nyina de bombaden na frey Juliet Monday to Sunday ene ye adwuma dunkwa haya na yensu ye wo ye ayan frequent so ehwo na ubehu eye Juliet 0244 725875 and 0209 100758 Juliet Madonna ya na wa friend no esiso Pastor phones and America for their mom tablets bi or laptops Apple charger any Android chargers ni na benya bi ewo ho about the series watches any smart watches ni na perfume papa pano bomodin ramu ewo Pastor ho ya wate chim ya bembala store ni ye pa traders union na shop pen ye butuo 0248 533 396 eya dia abofo we ye mepem mama kano ye de obon adanse de nyina betimi asomo ye to so ewo ewiapem to breakfast no mu amamu ye to so ma odi a wasugusu etie eye wiapem to breakfast ye bonne momotie nka ewo na nama ye nso sare otoso miensa ne studio de chama radio nie ediokro ba ko achipo enkrom me to kase bone so amawo na Pharmacy Technicians Association enso na eka so mutrema omo twen se aban edisika botiri babetu a ebetumi aboa na jeso abomodi anso aba employee omo mutiti fie num na no mutrema besi na de nyado mate aban ka jese ha dwere pa ye efse dodo na etifie omo twen se aban be makwan na wori sika bi aba no motumi hospitals ahudo mu akwa bobodi akwa yedwuma se na be omo so ensa ebe ko manu bi na opanyini part se wode ko ya no eye owura Richard eye boche wono no friends emtrofo hye ma wodi omo nyina nim no ne atwetwe nkomo no wache se de ekoso ne de ne anyai pam dodo na ewo fie omo wie suku a enka wo senka ban ebomodi positive one ekwa hospitals ahudo no mo kodi dwuma na enso sika ban de beba pa a omo behwe so de positive omo nya de abai de sika bi aba omo so po omo mpupupu omo so NGO muska amadom dodo na ewo fie ena hospitals nso awodo na nso epesa nkofo ni bi ene o maye dwuma enti we do bekoto asre pa se abamomodi ambo ne ho so na ne wo so for hwe sika sem so ene wo so for twa apom din sem so momodi akomuti mbom na ne sika bi ase omode ba monte bo famra na chese sa Pharmacy Technicians for no omutumi nkoye dwuma ewo hospitals se ebetumi aboa amo my Ghana enso apom din no ebegina brand Government financial clearance for newly graduated technicians is disturbing. Qualified professionals are left idle while the health sector remains critically short-staffed. Unlike our other health professionals or colleagues, we lack a clear formalized career advancement pathway from the Pharmacy Council. This absence of recognized for specialized skills limits professional authority. We must decisively combat any lingering internal skepticism regarding accountability. Any ayakwati yo penyina wada Pharmacy Technicians Association no aye 20 and farm take Owura Richard Boche. Yentu fana yembo mremu ewo chufu praso eno ewo chufu atimu kwa masini mu finfini mantem haya anope arawo sembe firi obeka yenkase pono su echemche se abranti wobe wanya finsha no eduonu enum 25 years kromano atumi ebrim na madati nananom ewo ensia do empempe ameno kase na enchemu kakra title no echemche se yade abranti wo mo chemse wane nam krofie mu ene wo silver no wafa
wo pan na wafa wo sisa kwandam nioma yi ena nkofo nso ata na ndra do munya no do mama na nka wampo ene ndo mu na tugo ne so ebiri no ekwowiase na papa yi etimi etina nanom ewo ensia do wo mu chemche so mu fiti etwa no ewo ye praso riwia din tenten kakra sa akwache no ye banchia se ehwo ena bro kase ne pa kwa so a omutumi di na biridim brada me no kase die wedding kan etina nanom ewo ensia do na ne krakra mu ena ye twifu banchia se eye assembly member wodi ni juma ewo ho eyo ni munya for Daniel Afriye o se wo chechemu chensem trefo se wono kra wado onya kwa no se ni obi akwa wie na de hye na tuogu papa iso abro na kuno ezo nko nim de baye se ya no kra se nya no kra adenti na mode musaka no matumi abro na akuno na ne krakra mu no de nsem egu ho se ne baye ebekwa abonten na obia tumi etie ne ekoso ansa na ya de hye no etumi de wo musa ekeka abrantie na sei enna wonumunyamfo Daniel Afriye enso echechire ensem no de chire yeden chirman kase ewuda me lecturer area aye asoya banche kukwase nti yitere na msoro ya mko police station ko se nyesi o mso so e ba na me he so na e ebi an ba me tere e se meki na me ebi ni nti bida ti ba de he no ya branch ya esisu na ntuo no be 24 25 26 na wo muda ha ebi bi fo bi bo aya o de box akata ebi su ko wi adema ko fa be shit ebi be kata ebi a ba ya ti ni na Emo no yetete se omobo no fili somewhere no kwakọ wi biwo na ne omodo masaka kan na nti omodo masaka kan obi obewu da na ho mepa kwa se ben asoya ba ti o da ho si a yakobo police for mania e hwe nim se a police for ba na ma be bo ani tuna pe dem ni go fi e ga kokọ sha ban ko na on se be bosome enai de ko enai mu na ababa wa efre no zinebu e da ne de ma bi kokọ to share no onu no koda ya oyi ntaso ku ne kan mantem hona utu ona try dan moni nyensa pe ni street na dem hona ablante so efre no cemetery no so ba bewu adanti mantem hona yade a ekoso oni po kasa ye kopiem ewo ye twufu atemu kwa brono ba kwa efre ne banchase wono ena ye assembly member wogina domanim ene ye twetwe ye nkomofa awre hosema asi ewo ho nyafo Daniel Afriye Awusia yentu fa ni enko Madagascar wo ye kase bom na wotwe mu nyina ye de beso mu se Madagascar timemfo no mu wo ne mbeburu nyina buofu ye pesan se eyade achese mu kyerem ma economy ne nkoye ema mu buofu mampanyina achese mu ye nyekye kra nam so ema police fokura kotututu etu enam so manipa dodo na praye na bosa no yade o mampanyina ko mutu eye se o mekunu ema achese dodo na ede chese threat ba motere so wo ye kase bonu pu ye sa kyerem se mampanyina achese o Madagascar yi ebo modi achese wotu achese wonye ni mebia wonam ema mampanyi kura ba Facebook obe Facebook video se ne ne manfo peso owu nu eyade wotu afuru wasese onim mebia wo hye no bibie nu a onim bebia wo hye ntino onim se de bebia wo ne de yade a ne ho atonu achese obi antumi ma wo emekunum na se o mampanyi asaba se won samba ye ene de ensema yensaka furu ne se Madagascar ye ai country eyade mabomodi akofo mampanyi fufuro mampanyi fufuro akofa so military man na edia yensaka ye colonel Michael Randrina wono ena chesoma bomodi asese num wonyo mampanyini ema wonu omuchirima wenu eyade a o president ano wo president Andrew Rotelina ena chese wo hye nanan omuchirima eyade abetumi abo president de yakosunu eyade enkoyie ewo Madagascar wo kuro ni so no ti na sefata se omunya mampanyi foforo no tumi bu oman no bu ni ye na no na chese eye colonel Michael oye bo modia ede kai hye ne nsase woni sie na nkantem na wo chese wono wo ba na oba ba mampanyi no toto ni o masekura eyade obabu apa ema mamuo na etumi akonkan ensenti ni enche kura omo beba wodi atutu nyoma nyina ye no mo nsa mfie mienu bia no omatumi ato aba eyi nipa foforo Special Ice natural mineral water and a make for Ediama Wajay
eye na ba party wedding ekwaso meeting biara no occasions biara nipa dom etwa hwehya na mpo uofie na wa opensu papa anoma eye special eyes natural mineral water na mekanfo ede amawo opu wodunkwa hose na upebi atonwa na se upebi ata eye nipa ba kopenche na mekanfo ede amawo eye ma akosia prince wukọ eye BOT store wo ben eye leader botche drugstore ni yepa na wo bawrem wo akwakwagye wonsu nipa ne da fom yepa anoti na wa friend no was 0545805261 0545805261 ayado becho so na ye dibi abrobe bia wo bia de hia so be frame na ya twetwe enkomo kase no asi e wo hase yenda wo mam wo mo ba ye TikTok ne so ni na ye da mase bebre na YouTube ne so ye da mase munche na munja mo comment ni nyina wo ya dia be kinkan e de amamu ewen ye besomo ewo kase bokwan so memedin e de mame akosia akomene mame ama Eduwa lunch cafe etwa so ama enumre no mpemu no asehia bebre no wachira ye de besom mu